Hello everyone. Are you all here? Can you? With Google Workspace, you can create a Gmail account with your own domain and branding, helping your business look professional in any inbox. That's business email made easy with Google Workspace. So we are now with the answer key session, answer key discussion. Branding. So hope you all Helping your have business look professional in any inbox. That's business email made easy with Google Workspace. Hope all of you checked the answer key as well as your response sheet. And today we will be discussing about the provisional answer key released by the NTA, and we will look into about the major challenges that we are going to challenge regarding the answer key and all other things. Okay, so നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കാരണം 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വോണ്ട് ബി ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു എക്സാം അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് അബൌട്ട്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മളുടെ ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസും ആൻഡ് ഓൾസോ യു നോ ദാറ്റ് നാളെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫൈനൽ ഡെഡ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ബി വെരി വെരി ഇൻ എ വെരി സ്പീഡി വേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമ്മൾ ചലഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഒരു 8 to 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, പ്ലീസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. കുറേ ആൻസേഴ്സിൽ തെറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി 51st ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ സൈക്കോളജി MCJ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എ സീരീസ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു റിഗാർഡിംഗ് എവറി സബ്ജക്ട്. ആൻഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഫോർ ദിസ് 1 hour it will be from English. So starting with the first question, arrange the following works of feminism in chronological order. And the female imagination, the mad women in the attic, a literature of their own, women's obsession today, problems in Marxist feminist analysis and revolution poetic language. നമുക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് അതായത് നമുക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസം റിഗാർഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റുകളും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So here you can see the options, and the right option made by NTA is 3. Option 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. And this is all about the response sheet. ഇത് response sheet ആയതുകൊണ്ട് don't look for there. Anyhow, the answer given by NTA is 3. 3 ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Just a minute. Let me select. Yes. So the answer given by NTA is 3, and you can see that. Okay, answer 3 ആണ് correct ആയിട്ട് NTA പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു ചലഞ്ചും ഇല്ല, you know about it. And we will be discussing about all the other questions, and we will be going in detail regarding every single text in detail. YouTube live ൽ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. And coming to the next one. Just a minute. So coming to the second question. ~52nd question, and you can see there some lines as well as the author of these particular lines are given there. അതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ലൈൻസ് ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല. അവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സി ദി കർഫ്യൂ ടോൾസ് ഇൻ എൽ ഓഫ് ദി പാർട്ടിംഗ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടും. എലജി ആണെന്നത് നമുക്കറിയാം. സി ഗോസ് ഫോർ തോമസ് ഗ്രേ. സോ C1 എന്നിട്ടുള്ള 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എനിഹൗ ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. Okay, option 2 ആണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ദി സെയിം ബൈ NTA2. NTAയും റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നെ, ഈ റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Coming to the next question from 53. Here, some works by John Story in their chronological order of their publication is given there. From cultural studies ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം cultural studies, and you can see the text there.
Inventing popular culture, cultural theory and popular culture and introduction. Then what is cultural studies? A reader. Cultural consumption and everyday life, culture and power in cultural studies, the politics of signification. All these works are particularly written by John Story. And here the right answer given by NTA is 53rd answer. The right answer is 1. 1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് you can see B, C, D, A, E. That is the right option. That is the right answer given there. Okay. Now coming to the next one. The subtitle of Oliver Goldsmith's semi-autobiographical poem, The Traveller. And അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ട്രാവലർ. പക്ഷേ ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്തിനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഫോർ ഹിസ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമ. ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്തിന്റെ ഡ്രാമയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എയ്ഫറിന്റെ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നോവലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഗോ ഫോർ ദേ പോംസ്. കാരണം അത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗോ ഫോർ ദേ പോംസ്. അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. Anyhow, the autobiographical poem written by Oliver Goldsmith regarding the traveler, and also the subtitle of that particular book. Anyhow, the right answer is 1. That is A Prospect of Society. A Prospect of Society is the subtitle of The Traveler. Okay. And coming to the next one. Some statements by Barbara Johnson. ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഇപ്പൊ ബാർബറ ജോൺസന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വെർജിനിയ വുൾഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മാത്യു ഓർണലിന്റെ. ആൻഡ് വി വെയർ ഗെസിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവരെ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. സോ വി വെയർ ഗെസിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Anyhow, some statements regarding Barbara Johnson is given there relating to deconstruction. Okay. So relating to reconstruction, question number 55. So some statements that are deconstruction is not synonymous with destruction. The deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion. And deconstruction is not a dismantling of the structure of a text, but a demonstration that it has already dismantled itself. And if anything is destroyed in a deconstructive reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination of one mode of signifying over another. And deconstruction as a mode of interpretation works by a careful and circumspect entering of each textual labyrinth. These are the statements given, and we need to identify which of the following had been given by Barbara Johnson. Particularly Barbara Johnson മാത്രമാണ്, and it's very tricky. വളരെ tricky ആയിട്ടുള്ള ഒരു question ആയിരുന്നു. And coming to the right answer is 1, that is given by NTA. NTA കൊടുത്തിട്ടുള്ള answer 1 ആണ്, which means that A, B and D only. Okay, so the right answer is 1, that is A, B and D only. Coming to the next one, which of the following works is not written by William Cooper? ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. Regarding the works, which of the following is not written by എന്നുള്ള questions എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറുള്ള question ആണ്. Regarding the number 56 and question type or question ID 839. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, question ID കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു question ID എന്നാണ് you need to identify your question ID and as well as the response. ഇവിടെ response കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, choose an option 1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ വില്യം കൂപ്പർ എഴുതാത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് the Field Marshal's memoirs ആണ്. Rest all of the other works are written by Cooper itself. Scenes from Provincial Life, Scenes from Married Life, and Memoirs of a New Man. All these works are written by William Cooper, and the only work which is not written by William Cooper is the Field Marshal's memoirs. Okay, the right answer is 3. Coming to the next one, that is again statement type question ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ coming to some statements regarding evolution of English in India. Okay, evolution of English in India, some statements അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കമ്മീഷൻസ് ആണ്. കുറച്ച് കമ്മീഷൻസ് അല്ല, ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റെവല്യൂഷനിലെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Like English literature was first offered as a subject of study at King's College, London in 1831. English was first offered as a subject of study in England only in 1828 in the universities of Oxford and Cambridge. അതിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് you can see that കുറച്ച് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം A നമ്മൾ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ B റോങ് ആവും. കാരണം ഓൾ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തത് 1828 പറയുന്ന സമയത്ത് then 1831 ആ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Then though taught as a medium of instruction and a subject of study in India, since 1850s, Oxford and Cambridge did not allow the new subject of English literature to be taught till the end of the 19th century. Aയും Bയും Cയും കൂടെ എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. So you need to identify that from that.
പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് 1931 where you can see that Greek and Latin replace ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബുക്സ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് 19th century മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 19th century വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. സോ ABCD and E. And the right answer here is AC and E. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ABC ഒരുമിച്ച് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്, എയും ബിയും കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. The right answer given by NTA is A, C and E, that is option 1. Okay. Now coming to Englishന്റെ evolution എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. And there is a very direct question. According to Ferdinand de Saussure, what is the minimum number necessary to complete the speaking circuit? So here the answer given is 1, 2, 3 and 4. And the right answer is 2. അതായത് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് 2 numbers. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, വളരെ ഈസി ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര ഡെപ്തിൽ പോകുന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now coming to the next one, which bibliography is concerned with the close analysis of individual copies of books and in the light of our knowledge of how books were produced in literary research? അത് നമുക്കറിയാം bibliography, ഏത് bibliography ആണ്. some types of bibliography are given there. Descriptive ഉണ്ട്, analytical ഉണ്ട്, enumerative and historical bibliography. All these things are very familiar with. Research methods and methodology എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം MLA 9th edition. അതിൽ എല്ലാ ടൈമിലും യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി റിസർച്ചിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തവണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കമ്മിങ് ടു ദി ആൻസർ ഓഫ് 59, ഇറ്റ് ഈസ് 2. ദാറ്റ് ഈസ് അനലിറ്റിക്കൽ ബയോഗ്രഫിയിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലിറ്റററി റിസർച്ച് എന്നുള്ളതുള്ള ക്ലോസ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദി ടേം ഇറ്റ്സെൽഫ്. Coming to the 60th question, you can see that feminism, gender studies based കുറച്ച് statements കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Some key points from these particular theories, and you need to identify which of the following are most appropriate for these theories. Directly ചോദിക്കുന്നില്ല ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ബട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. And you want to identify the most appropriate one. Okay, feminism is concerned with the marginalization of women in a patriarchal culture. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു നമുക്ക് പാട്രിയാർക്കൽ കൾച്ചറിൽ ഫെമിനിസം ആണ്, അതാണ് നമുക്ക് അറിയാം, കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. So feminist critics explain how the subordination of women is reflected or challenged by literary texts. That is also right. A, B are correct. And coming to C, Mary Wollstonecraft defines 4 models of sexual difference: biological, linguistic, psychoanalytic and cultural. Feminist critics in the goals പറയുന്നുണ്ട്, expose and patriarchal premises and resulting prejudices to promote the discovery and reevaluation of literature by women and to examine socio-cultural and psychosexual context of literature and literary criticism. And Simon T. Beauvoir prefers feminism to feminism. And the right answer given by NT is also 2. That is A, B and D. Okay, A and B are right and also D. C and D are wrong. Okay, so now coming to the 61st question, choose the correct match of play and playwright. ഇതിൽ പല പ്ലേ, ടൈഗർ ക്ലോ ആണെങ്കിലും ഫ്ലൂട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണ, നളിനി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അറിയാവുന്ന പ്ലേയും പ്ലേ റൈറ്റ്സും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടൈഗർ ക്ലോ, ദി ഫ്ലൂട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണ, ഹൈവദന ഇസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ്. സോ ഈ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, സി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ബിയും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. BCE, that is the option. So the right option is 1. For 61st question regarding the correct match of play and playwright, the right option is 1, that is BCE. Tiger Claw by Lakshandeep, then The Flute of Krishna by P.A. Krishnasamy and Hayavadana by Girish Karnad. Okay, now coming to the 62nd question, which is somewhat in a kind of എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 62-ൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ NT തന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് മീൻസ് CEDAB. ഓക്കെ, അതിൽ CEDAB നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലാംഗ്വേജ് കോൺഫറൻസ് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ഫസ്റ്റ്. കുറച്ച് ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ NT തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് 62 ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് 2 ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അണ്ടർ ചലഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് സംവെയർ. 62nd question and the ID is 876, ending with 876. Now coming to the 863rd question, you can see some works as well as from A and B.
from Liberty of the Press, The Vision of Mirza and Oriental Allegory, On the Knocking at the Gate in Macbeth, which is very famous. അതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. On the Knocking at the Gate of Macbeth എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് ഡി ക്വിൻസിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണെന്ന് we know about Macbeth, the Potter scene in Macbeth. So C goes for 1. C1 വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, that is 4. So NTയുടെ കറക്റ്റ് ആൻസറും 4 തന്നെയാണ്. 63, 4. Coming to the next one, who wrote to the Committee of Public Instruction on introducing English as the official language of the government and that of education? അതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആണ് ദി ആൻസർ. അതായത് കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ അയച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് വില്യം ബെനഡിക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എവല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിത്തിൻ ദീസ് 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ യു നോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. അടുത്തത് വരുന്നതും സം ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ. Okay. Nizam Ezekiel founded Quest, a general intellectual review associated with the liberal democratical politics, and the Illustrated Weekly of India sponsored a short story competition and began publishing contemporary English poetry. The Writers' Workshop began to publish volumes of poetry, and C.R. Manty became editor of the Illustrated Weekly of India. കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്ക്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് വീക്ക്ലീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ഡീപ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡെപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. എനിഹൗ, the answer for this particular question given by NTA is 2. 2 means DBAC. D comes first. C.R. Manty become editor of the Illustrated Weekly of India is the first thing happened among these statements. Coming to the next one, again some statements. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബാർബറ ജോൺസന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സെഡ് ബൈ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തവണയായിരുന്നു കൂടുതൽ. അതായിരുന്നു കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Which of the following statements have been given by J.S. Mill in the subjugation of women? The husband was called Lord of the wife. She is a slave of anybody whose parents forces a ring upon her. Wives are in general no better treated than slaves. And the wife is the actual bond servant of her husband. And if all women are not the victim of actual rape, then all of them are the victims of the threat of rape. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. The right answer is A, B, C. The right answer is not A, B, C. 66 അല്ല, it is 2. A, C, D. നമുക്കിത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. സോ we feel it as everything as right, but we don't know which of these are particularly given by J.S. Mill, and the answer is 2, A, C, and D. Okay, wives are in general no better treated than slaves. That is given by J.S. Mill. അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Coming to 67, match the following, and you are very familiar with the options given here. നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും we are very familiar with ഗോറ. നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ഉണ്ടായില് ഗോറ. 67, and the right option is ഗോറ എഴുതിയതാന്ന് നമുക്കറിയാം, and the right option is 67, that is 1. 1 means A, 2, and D goes for 3. രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ പ്ലേ ആണ് ഗോറ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so 2 is the right answer. 67, sorry, 67 means 1 is the right answer. That is what given there. Okay, 1 is the right answer. D 3 ആണല്ലോ. So 1 is the right answer. അത് മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ we can identify the answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വവൽ പ്ലസ് ഗ്ലൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു വവല് കഴിഞ്ഞൊരു ഗ്ലൈഡ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഡിഫ്തോങ് ആണ്. എ, ഔ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്രം വൺ വവൽ ടു ദി ഗ്ലൈഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് വവൽ. അതെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫ്തോങ് ആണെന്നുള്ളത് വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ അബൌട്ട്, ബട്ട് ദി ആൻസർ ഗിവൺ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് 2 വവൽസ്. സീക്വൻസ് മിക്സ്ഡ് ഓഫ് 2 വവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫ്തോങ്. പക്ഷെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ 3 ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ഓൾസോ ഗോ ഫോർ ചാലഞ്ച്. Coming to the next question, that is some Jacobean tragedies. എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് Jacobean tragedies അല്ലെങ്കിൽ plays ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then this India's Rivals, the Maid's Tragedy, Women Beware Women, and the Shoemaker's Holiday, the very famous plays. നമ്മൾ Jacobean tragedy ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന plays ആണ്.
Okay, അതില് C മാത്രം മതി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. Women beware women. That is by Thomas Middleton. Even admired by T.S. Eliot. T.S. Eliot ഒക്കെ admire ചെയ്തിട്ടുള്ള workആണ് Women beware women, and it's by Thomas Middleton. So which means that C goes for 1. The right answer is 1 itself. 69. Right answer is 1. Coming to the next one from 70, who developed the concept of cultural circuit or the concept of the cultural circuit, which is important to study of the interactions of culture and memory in oral history research method. നമ്മൾ അത്ര familiar അല്ലാത്തൊരു area ആണ് regarding oral memory research method. So anyhow, we can connect it with cultural studies. 70, the right answer is 4. 4 means Graham Dozen and Al Thompson. It is the answer. Our concept of cultural circuit introduced ചെയ്തത് ഗ്രഹാം ജോസനും എൽ തോംസനും ആണ്. Now, who is the opinion that ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. That is the most important conceptual category in cultural studies. It is by Graham Turner. ടേണർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചത്. ഐഡിയോളജി ആണ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്ഷ്യൽ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത്. ഗ്രീം ടേണർ, that is the answer. Coming to the next question, which of the following critics are associated with Frankfurt School of German intellectuals? Frankfurt School എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് സ്കൂളും അതുപോലെ തന്നെ ബർമിംഗ്ഹാം സ്കൂളും. So here 72, the right answer is 1. That is ADE, Walter Benjamin, Max Horkheimer, and Leo Lewenthal. These are the famous critics associated with Frankfurt School. ഇവരെല്ലാം ജർമ്മൻ intellectuals ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ബിൽഡൻസ് റോമനും അതുപോലെ തന്നെ ക്വിൻസൽ റോമനും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്. എറിക്സൺ റോമൻ ഈസ് എ ടേം വിച്ച് സിഗ്നിഫൈസ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിച്ച് ടേം ഇറ്റ് ഈസ്, അത് ഏത് ടേം ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ജർമ്മൻ ടേം. ജർമ്മൻ ടേം ആണ് നോവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4. Coming to 74th question, again some authors as well as their works. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് അല്ല ഒന്നും തന്നെയും. സോ ലോയിസ് റെയ്നോൾസ് കെർ, ഡൊറോത്തി ലിപ്സിഗ്, ഗ്വെൻ ഫാരിസ് റിംഗ്വുഡ് ആൻഡ് കരോൾ ബോൾഡ്. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 1. 1 means A 2, B 4, and these are the questions. Sorry, these are the answer. The right answer goes for 1. Coming to the next one, 75. Again, since the publication of Samuel Johnson's Preface to Shakespeare വന്നതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റീസ് ആണ്, കാരണം അരിസ്റ്റോട്ടലിലെ 3 യൂണിറ്റീസ് അറിയാം, ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്നാണ്. ആക്ച്വലി സാമുവൽ ജോൺസന്റെ പ്രിഫൈസ് ടു ഷേക്സ്പിയറിൽ അതിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം ഓപ്ഷണൽ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 3. Coming to next one, again a massive following, particularly from feminism. Feministിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ 3 questions ആയി. So you can see thinking about women, the female eunuch, the dialectics of sex, and the feminine mystique. 76. Actually ഇതിൽ the female eunuch വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Female eunuch, which was written by where is that? B4. Okay. Greer. അതുപോലെ ഫെമിനൈൻ മിസ്റ്റിക്കും നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെമിനൈൻ മിസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ. ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫെമിനിസ്റ്റ് വർക്ക്സിൽ പഠിക്കുന്ന 2 വർക്ക്സ് ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 1. അഗെയിൻ എ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്. സിലാസ് മാണർ ഇത് സബ്ടൈറ്റിൽ എപ്പോഴും പഠിക്കണ്ട. അത് വേറൊന്നും നോക്കണ്ട. ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീനും ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ ദി പാരിഷ് ബോയ്സ് പ്രോഗ്രസും ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ ദി മോഡേൺ പ്രോമിത്യൂസും. 77. ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4. ഇതൊക്കെ വളരെ ഡിറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ. കുറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ അരിസ്റ്റോട്ടൽ പോയറ്റിക്സിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 78. ദി പ്ലോട്ട് ഈസ്, ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പ്ലോട്ടും ക്യാരക്ടറും പോയറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടലിലെ പോയറ്റിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സംവാട്ട് അല്ല, ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട്, അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ, ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലോട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് പ്ലോട്ട് കംസ് ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ക്യാരക്ടർ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പോയറ്റ് വരുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4. 4 മീൻസ് A B C E D. കണ്ട് എന്തായാലും ആദ്യം പ്ലോട്ടേ വരുള്ളൂ. പ്ലോട്ടിനാണ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ്
അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിലേക്ക് ആ ഒരു പോളൂ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ 4. NTA പറഞ്ഞ ആൻസർ 4 തന്നെയാണ്. ഇതും കുറച്ച് ദി ടേം ക്രോണോടോപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രോണോടോപ്പ് അത് നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, ബൈ മിക്കായൽ ബക്തിൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്രോണോടോപ്പ് കോയിൻഡ് ബൈ മിക്കായൽ ബക്തിൻ. റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 1. Again, the two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication. Who said these words or who written these words? തിയറി ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ 2 പില്ലേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഐയർ റിച്ചാർഡ്സ്. ഐയർ റിച്ചാർഡ്സ് ആണ് ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ദി 2 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. Coming to who described Rajaram Mohan Roy as the inaugurator of the modern age in India. The options given are Rabindranath Tagore, then Kavali Venkata Borai, Mahatma Gandhi and Jyotiba Phule. And the right answer is Rabindranath Tagore. Tagore ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, and the term reminder has been first used by reminder. The right answer is Derrida. Derridayana reminder എന്നുള്ള വേർഡ് ഡിഫറൻസ് പോലെ റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദരിദ്രയാണ്. Okay, now coming to 83rd question, again from Derrida. Archive fever, a Freudian impression, is related to what kind of method? എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the right answer is 1, archival method. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതുപോലെ archival method ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 is the answer. Now arrange the following novels in the chronological order. ഇത് നമ്മൾ chronological order നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയുന്ന വർക്ക്സ് ആണ്. Okay, Serpent and the Rope, Two Leaves and a Bud, A Bend in the Ganges, So Many Hungers and Waiting for Mahatma. Trials of Indian English Fictionന്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ ആണ്. അത് എന്തായാലും നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. And here the right answer is 4, BDEAC. That is the right answer. Coming to the next one, 85, and again some statements given regarding Macaulay, Ruskin, Arnold, Newman. And here നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും D വരെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ E കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. BCE, CDE എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നത് 2 ആണ്, ACD. പക്ഷേ ACD നോക്കുന്ന സമയത്ത് 3 പേരെ കുറിച്ചും, മെക്കോളയെ കുറിച്ചും എർണോൾഡിനെ കുറിച്ചും ന്യൂമാനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ചലഞ്ചിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അഗൈൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ഗിവൺ ബൈ 85ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ടുള്ളത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, 2 മീൻസ് ACD. And coming to Lord Curzon used the report of Indian Universities Commission of 1902. ആർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. No, for what purpose it is used by Lord Curzon എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the right answer is 4. കാരണം സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം ഒരു ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരണം എന്നായിരുന്നു ലോർഡ് കേഴ്സന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഗെയിൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആസ് പെർ ദി പബ്ലിക്കേഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് കാണാം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെൻ, മാനേഴ്സ്, ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് ടൈംസ്, ദി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഓഫ് ഫോർ ഐഡിയ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വേർച്യൂസ്, ആൻഡ് ദി പ്ലാൻ ഓഫ് എ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. And the right answer is 4. Option 4 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ, BACD. കാരണം അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ ബേക്കൺ ഒരുപാട് തന്നെയാണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. Okay, so 88. The notion of author constitutes the privileged moment of individualization in the history of ideas, knowledge, literature, philosophy, and the sciences. Identify the critical essay in which the line occurs. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടുന്നാണ് ഈ ലൈൻ എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓതർ. വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓതർ എന്നുള്ള ബുക്കിലെ ലൈൻസ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. Coming to 89, who made the following remark? Sanskrit language name, Latin name. ഇങ്ങനെ remark for sure this is made by Sir William Jones. കാരണം റിഗാർഡിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ റിമാർക്സ് വില്യം ജോൺസിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്. സോ ഹിയർ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് Sir William Jones. Again, the study of how human beings acquire language and how we use language to speak and understand is called. Direct question ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത്. And the right answer is 4. It is psycholinguistics. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സൈക്കോലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. Coming to 94th question, arrange the works. ഇതും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. കാരണം ഇനി അതർ വേർഡ്സ് ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ 91 കംസ് 4 ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഇനി അതർ വേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ജുംബാലാഹിരിയുടെ വർക്കാണ്. ജുംബാലാഹിരിയുടെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് 2015ലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ഫസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പിവാക്കും ആറ്റ്വുഡും സെയിം ടൈറ്റിലിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ആൻഡ് സ്പിവാക്കിനെയും മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിനെയും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുമുണ്ട്.
So it is under challenge. Anyhow, the right answer given by NTA is about, in other words, first വരുന്നതാണ്, it's fun. Okay, sorry, it's 4. 91 4 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Coming to the term trace, which refers to the trace of the other, has been borrowed from Recus Lecan from. Trace എന്നുള്ള term എവിടെ നിന്നാണ് ലെക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. It's from Emmanuel Levinas. ലെവിനാസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ആ ഒരു term എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, the option is 2. Coming to the next one, about the correct definitions of language. 93, the right answer is 2. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A, B and D. Language uses symbols that is primarily vocal, then but maybe visual, and the subfields are phonetics, phonology, writing systems, orthography, and non-verbal communication. Then 2 means B and D. Language is used for communication, and its subfields are sentence processing, pragmatics, discourse analysis, and conversational analysis. And language is a system means of communicating ideas or feelings by the use of unconventionalized signs, sounds, gestures, or marks having understood meanings. This is the right answer. 93 goes for 2. Coming to 94, നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് regarding Pidgin, Creole, idiolect, register, etc. So 94, the right answer is 4. 4 ആണ്. A 3 ആണ്. B4, C1, D2. That is the right answer. Coming to again match the following. 95 ആണ്. 95, the right answer is 3. A 4 ആണ്. നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് you need to identify. ഇതിൽ CIT എന്നുള്ളത് we always go for in the place cited. അത് വെച്ച് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. C goes for 2. C2 വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനുകൾ, that is 3. So the right answer is 3. Again match the following ആണ് collocation, inflected, polarity, and generative. And regarding 96, the right answer is 2. 2 means A3, B4, C2 and D1. A3 ആണ് നമുക്കറിയാം. വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് we call it as collocation. Okay. Coming to 97th question, name the theory. Culture is not separate from nature and there is no hierarchy of actants such as the human is more privileged. അത് ഏത് തിയറിയിലാണെന്നുള്ളതാണ്. It is actually in post-humanism. ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷേ അവർ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയാണ്. അതും ചലഞ്ച് പോകാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, coming to 98th question, again match the following. Lines കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, lines അല്ല, explanations കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We need to identify the writer, and the right answer is 3. 3 means A4. He turned his back on the 2 decades of hypocrisy. It's about W.H. Auden. And Welsh, regarding Welsh writer Dylan Thomas ആണ്. Okay, so coming to next one, 1991 സെൻസസിലെ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ലാംഗ്വേജസ്? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ദി ആൻസർ ഈസ് 18. പിന്നീടാണ് 22 ആയത്. Coming to some statements and find out the correct ones. Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales, the Royals and Cressida, and Legend of Good Women. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മിൽട്ടൺ ഒരിക്കലും മിൽട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. മിൽട്ടൺ ആണോ എസ്റ്റോഫിൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എസ്റ്റോഫിലും എസ്റ്റോഫിൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല is not written by Milton. Then about actually regarding 100, the right answer is 2. 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ADE. ഷേക്സ്പിയർ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. എസ് ടി കോൾറിഡ്ജ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല ദി കേഴ്സ് ഓഫ് കെഹാമ. മിൽട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല എസ്റ്റോഫിൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല. Okay, so it is for 100th question it is 2. Coming to 101th question regarding Mughal rulers. ഇത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാറില്ല. കുറച്ച് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആയിരുന്നു ഇത്. 101 ഈസ് 1. അക്ബർ ആണ് ശരിക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫോർ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ഇൻ സൈലൻസ്. കാരണം സൈലൻസിൽ വളർത്തിയ കുട്ടികൾ പിന്നീട് സ്പീച്ച് ഒക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കറൻസ് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അനാലിസിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് അക്ബർ. Okay, coming to 102, in which year, in how many volumes George Eliot's Middlemarch was first published? Not in total nalla ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, first published ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. It was in 8 separate volumes. 8 volumes ആയിട്ടായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So the right answer is 2. Who prepared the first blueprint on English education in 1792? It is by Charles Grant. Charles Grant ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ്. കമ്മിങ് ടു 104, എന്തൊക്കെയാണ് MLA 9th എഡിഷനിൽ വേണ്ട കോർ എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. പബ്ലിഷർ വേണം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെന്റ് പോകുന്നതിലൊന്നും തന്നെയും ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും
ഓതർ ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദെയർ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും ബി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേരാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്, CB. Then comes D, title of the container, A, publisher, and last one E, publication date. So the right answer is 1. Arrange the following stages of first language acquisition schedule in its chronological order. ആദ്യം ഏതാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ്. So regarding 105, the right answer is 4. DECAB is the right answer. Cooing, babbling, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ the one word stage, A, two word stage, പിന്നെയാണ് telegraphic speech ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഈ കറക്റ്റ് ഇവന്റ്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ സി 106 റൈറ്റ് ആൻസർ ഗിവൺ ബൈ NTA ഈസ് 1. B, C and E. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് B, C and E. ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും തെറ്റാണ്. ദെൻ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ 1960. നമുക്കറിയാം 3 NEP ഏതൊക്കെ ഇയേഴ്സിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് 106 ഇറ്റ് ഈസ് 1. Coming to 107, arrange the following works of criticism chronologically. Again, a question from feminism and gender studies. So here the right answer regarding 107, it is 3. The right answer is 3, that is CADEB. Coming to the question number 108, who coined the term ontotheology? Regarding ontotheology, അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ആൻസർ പോയിട്ടുള്ളത് ജാക്യൂസ് ദെറീദയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ്. ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഓണ്ടോതിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി ആൻസർ ഓർ ഓപ്ഷൻ. 109 വരുന്ന സമയത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം വേരിയസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് DH ലോറൻസ്. And you know that Ursula വരുന്നത് ഏതിലാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. So Ursula comes from the Rainbow. ഉർസുലയും സ്ക്രൻസ്ബിക്കയും വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്രൂൺ വരുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് അറിയാം. B goes for വിമൻ ഇൻ ലവ്. അത്ര തന്നെ മതി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മെറിയം ആൻഡ് പോൾ വരുന്നത് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സിലാണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 3. A4, B1, C2 and D3. Coming to the works in chronological order, some works regarding works are given, some critical works are given there. G.N. Shuster's works, Paul S. Fry's work, John Heath Stubb, Carol Madison and G.M. Foley. And the right answer regarding 110th question is 3. ADCBE എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. And for unload culture is എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 111. And the right answer is 4. 4 means ACD, the ability to know what is best, the mental and spiritual application of what is best, and the pursuit of the pursuit of what is best. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അർണോൾഡ് എപ്പോഴും he always looked for what is best. So the right answer is 4. ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. And the right answer is 2. Robert Brooke, Walter de la Mare, John Drinkwater and James Elroy Flecker are known to be Georgian poets. Coming to the next one, regarding massive following, കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് നെയിം അവരുടെ വർക്ക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് one third question, the right answer is 1. 1 ആണ് വരുന്നത്, which means A2, B3, C1 and D4. Coming to the next one, territorialization. Actually, territorialization, it was introduced in the works of Deleuze and Guattari. ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് Deleuze and Guattari ആണ്. 114th question. അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. It cannot be attributed to a particular person എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But we can see what happens. Anyhow, the answer given by NTA is 4. Deleuze and Guattari. ഇതും ഏറ്റവും ഈസി ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഷേക്സ്പിയർ വാസ് ദി ഹോമർ ഓർ ഫാദർ ഓഫ് അവർ ഡ്രമാറ്റിക് പോയറ്റ്സ്. ജോൺസൺ വാസ് ദി വിർജിൽ ആൻഡ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇലാബറേറ്റ് റൈറ്റിംഗ്. It is by John Dryden. Matthew Arnold അല്ല, it's by John Dryden. 115th question is by John Dryden. Which is not following is a kind of literary research. അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും ബയോഗ്രഫിക്കൽ ആണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിലും വി ഡു ലിറ്റററി റിസർച്ച്. പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണ്. എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്നതല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് literary research, experimental research. So the answer is 3. Regarding 117, arrange the works of following works of criticism chronologically. More than cruel reason, Death is the mother of beauty, margins of discourse, meter in English, a critical engagement, and the role of metaphor. And regarding the question, 4th is the right answer. EACBD. The rule of metaphor ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. Again, following statements are given there. From Mikhail Bakhtin, Henry James, Margaret Ann Duty, F.R. Lewis, George Lucas. ഇതിൽ ഒറ്റ കാര്യം മതി, F.R. Lewis അല്ല ഒരിക്കലും നോവൽ is one bright book of life പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
It was given by actually, it was actually given by D.S. Lawrence. D.S. Lawrence ആണ് നോവലിനെ One Bright Book of Life എന്ന് വിളിച്ചത്. So here the right answer is 118. Right answer is 1. Means A, C, E, which are the correct statements. Again, which school of criticism strongly opposed formalism? Formalismത്തിനെ oppose ചെയ്തിട്ടുള്ള schools ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. And the right answer is B. Sorry, right answer is 3. B, C, D. Written response criticism ആണെങ്കിലും speech act theory ആണെങ്കിലും and D. New historicism ആണെങ്കിലും they completely opposed formalism. Coming to 120th question. Which amongst the following attempted to reconcile discrepancies between various classical authors such as Plato and Aristotle as well as between philosophy and poetry? ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Actually, it is the Neoplatonist. Particular writer അല്ല, but about the paleontologist who attempted ഈ പറഞ്ഞ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് റീകൺസിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ്. So the statements കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് again from മെറ്റഫർ. മെറ്റഫർ എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെറ്റോണിമി എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റിഗാർഡിങ് സംതിങ് കെന്നിങ് എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. All these things. So which is the right answer given there is 121 question. The right answer is 1. Means A, D, E ആണ് correct answer. Okay. 122 again following statements regarding Patrick White അതുപോലെ തന്നെ civilization കുറിച്ചുണ്ട്. Then some regarding some works like French Lieutenants, Women, Midnight Children, Waterland, അങ്ങനെ കുറച്ച് works കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And regarding 122nd question, the right answer is 3, which means that B, C, and E only. Coming to the phrase bricolage. Bricolage was actually introduced by Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss-ന്റെ term ആണ് bricolage എന്ന് പറയുന്നത്. So the answer is 1. 124, who described criticism as a byproduct of his private poetry workshop. അത് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു byproduct എന്ന് വെച്ചാൽ T.S. Eliot ആണ്. It was by T.S. Eliot. The right answer is T.S. Eliot. Again, some match the following, some terms and introduced by, or the concept introduced by. Alienation effect നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. Alienation effect by Bertolt Brecht. 125 goes for 1. ആ ഒരു D3 വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. So the right answer is Bertolt Brecht. Again, coming to which of the following rules are correct regarding formatting of date and time in the body of thesis writing according to MLA format? The right answer is 3. 3 means A, C, and E only. അതായത് മന്തും ഇയറും ഇതുപോലെ ഒരു കോമ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. MLA ഫോർമാറ്റിന് 9th edition ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത്. So coming to 127, identify the set of poems written by W.B. Yeats. Yeats എഴുതിയിട്ടുള്ള പോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. The right answer is 4. No Second Troy, Lapis Lazuli, Easter 1916, and When You Are Old. ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ The House of Life is not written by W.B. Yeats. Again, which of the following works is written by Joseph Conrad? Joseph Conrad's works ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. And the right answer is Tales of Unrest. Tales of Unrest ആണ് Joseph Conrad എഴുതിയിട്ടുള്ള work. That is 1. Then choose the correct statements. Miller's play The Crucible was first written in verse. Then 129. The right answer is 4 actually. A, B, E ആണ്. ആദ്യം വേഴ്സിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എഡ്വേർഡ് ആൽബിയുടെ പ്ലേ ആണ്. ആൻഡ് മില്ലേഴ്സ് പ്ലേ ദി പ്രൈസ് അതിനെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Coming to 130. Charles Lamb was a lifelong friend of Coleridge and defender of the poetic creed of Wordsworth. 130th question. The right answer is 3 actually. A, C, E ആണ്. Okay, A, C, E ആണ് right answer. Then coming to 131st question about Delia de Souza Correa and W.R. Evans, the handbook to literary research steps of material collection കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ചലഞ്ചിന് പോകാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 ആണ്. 1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് you can see that D ആണ്. വിസിറ്റ് യുവർ നിയറസ്റ്റ് മേജർ റിസർച്ച് ലൈബ്രറി. നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏതാ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി നോക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മേജർ റിസർച്ച് ലൈബ്രറി പോകാറുള്ളത്. സോ ഒരിക്കലും D ആദ്യം വരില്ല. either B or C. But that is not the right answer given by NTA. So it is also it also goes for challenge. 131. Anyhow, the answer now given is 1. Kipling's story Mrs. Bathurst is set in.
And the right answer is 2, South Africa. Again, correct statements regarding the scope of linguistics from the following. 133rd question. And here you can see the answers to describe and praise the history of all observable languages, to determine the forces that are predominantly and universally at work in languages, to study manifestations of civilized human speech and to control its direct speech and flowery language, to delimit and define itself. The right option is 1, that is A, B, and E. Which of the following is not a distinct discourse analytical research tradition as suggested by Margaret Wetherall et al. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു which is not എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. The right answer regarding 134 is 3, that is Saussurian research. Discursive, Bakhtian and Foucauldian are given there. പക്ഷെ Saussurian discourse ആണ് അല്ലെങ്കിൽ research ആണ് മാർഗരറ്റ് വെത്രാൾ പറയാത്തത്. Again, 135, some text and the authors or the critics are given there. Surprised by sin, the reader in Paradise Lost. 5 readers reading, the reader, the text and the poem. And with respect to readers, actually A goes for 4. Paradise Lost reader actually by Norman Holland. ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതിൽ വരുന്നത്. It is 4. So the right answer is 135. The right answer is 4. So who among the following is considered as the father of South African English poetry? Direct question ആണ്, but not expected. So the answer of 136 is 2, Thomas Pringle. Analyze the following works chronologically. The Heart of Hindustan, Occasional Speeches and Writings, Eastern Religions and Western Thought, Dhammapada, The Principal Upanishads. 137. The right answer is 4, A, C, D, E, B. Then identify the poem. My babe, so beautiful, it thrills my heart with tender gladness, thus to look at thee. The ഏതിലെ lines ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the right answer is Frost at Midnight. It's not from Prayer for My Daughter, it's from Frost at Midnight. And who designed Panopticon? അതിൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ജെറമി ബെന്താം. ജെറമി ബെന്താമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പെനോപ്റ്റിക്കോൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ലെറ്റർ ഓൺ ബക്തിൻ ടു കോവർ ഇറ്റ്. Now, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ some statements by Virginia Woolf about women. And the right answer is 2. 2 means B, C, E. ഇതിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. She is born stupid and can do nothing but stupidity. അതൊരിക്കലും Virginia Woolf പറയില്ല as a feminist. So A ഇല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ get the answer as B, C, E. 141, from 141, it is reading comprehension and ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. We will go for the answer anyhow. What kind of temptation does the speaker say is most dangerous? 141th question, there is 3. That which urge want to sin in loving virtue. Again, 142 question, what emotion is the speaker feeling at the end of the passage? 142, the answer is 3. Confusion and shame are last of the lines we can see. Then, what internal conflict does the speaker express? 143, the right answer is 3. A struggle between his virtue and lust. Poetry കുറച്ചും കൂടി simple ആയിരുന്നു, I think. Thieves for their robbery have authority when judges steal themselves. Implies what? The right answer is 2. Theft is always punishable. Coming to the last question from comprehension of poetry. According to the speaker, how does temptation disguise itself? Again, the right answer is 3. As a virtue. Then about the passage, that is what implicit assumption about language and expression underpins the passage's argument. 146, the right answer is 3. The medium of expression is secondary to the message conveyed. Coming to the next one, 147, what does the passage emphasize as a true measure of greatness in painting and writing? The answer is 4. The content expressed. Again, what is the broader philosophical implication of the statement? It is not by the mode of representing and saying, but by what is represented and said. The right answer is actually for 148 is 2. Ethical and thematic depth are the ultimate measure of artistic value. And coming to 149, the author's primary argument suggests that technical mastery in painting is, the right answer is actually 149. It is 3. A necessary foundation but not the essence of true art. And coming to the last and final question, what does the phrase possesses more power of delighting the sense while it speaks to the intellect imply about visual art?
For 150, the right answer is 2. It uniquely blends sensual pleasure with intellectual engagement. So this is the answer of all these 100 questions from paper 2 English. Okay, അതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചലഞ്ചിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓണ്ടോ തിയോളജി, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലുള്ളത്, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വർക്ക്സ്, ചില വർക്ക്സ് കുറച്ച് ആംബിക്യൂസ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ആ ഒരു കളക്ഷൻ, ദെൻ മെക്കോളയുടെ അർണോൾഡിന്റെ ന്യൂമാൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ടെറിറ്ററിയലൈസേഷൻ, മേ ബി അത് ചലഞ്ച് പോകാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ വോവൽ പ്ലസ് ഗ്ലൈഡ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ചലഞ്ച് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ കൺക്ലൂഡിങ് ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അബൌട്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, അബൌട്ട് അവർ റീസെന്റ് ബാച്ച് ഫോർ വിച്ച് ദി അഡ്മിഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മളുടെ ഡിസംബർ 2000, കാരണം ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ ഇൻ ഡിലമ്മ. സോ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു നൗ. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് എയ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പേപ്പർ 1, ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പേപ്പർ 2 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് Aifer കോണ്ടന്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി വിൽ ബി ഷുവർ, ഫോർ ഷുവർ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ്. So you can see and you can analyze which is the most prestigious as well as the guaranteed institution here. Okay, സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി തന്നെ നമ്മൾ റീസെന്റ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ജോയിൻ സൂൺ. ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ലാത്തവർക്ക്, ഹു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഷുവർ അബൌട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് എക്സാം യു ഹാവ് റിട്ടൺ, just join the batch soon and start studying. That is the best thing that you can do. Okay, so that's all. Hope the discussion was very helpful for you. We'll see you in the next session.